And most of it is done so it can absorb more herbicide, more poisons from the same company. І зроблено це таким чином, щоб така рослина споживала ще більше гербіцидів та пестицидів від постачальника цих. And at the same time, the seeds are made infertile. So what farmers have done for the last 8,000 years is collect their seeds. They cannot collect their seeds anymore because the seeds are dead. І протягом останніх 8000 років люди збирали насіння, вони його використовували наново і наново. Але ці нові рослини, вони насіння термінатор, воно не відновлюється і воно не створює нові рослини, не фертильне, не надає нові посіви. Навіть прем'єр-міністри можуть бути активістами. This is the Prime Minister of the Tibetan government in exile. Me and John worked for a long time for the Tibetan government and the Dalai Lama, and the Dalai Lama was very much against the whole idea of GMOs because it's interfering with life. Ми довгий час працювали в Тибеті і з Далай-ламою, і він взагалі дуже проти ідеї ГМО, тому що воно взагалі втрачається в ідеї всього життя. And one interesting thing the Dalai Lama said last year in a talk in San Diego. І минулого року Далай-лама в спічі в Сан-Дієго сказав. He said the time for prayers is over. Now it's time for action. And this is coming from a monk, from a super monk. І час для молитви завершено. Зараз час для дій. І це говорить супермен сьогодення. So prayers are not going to help anymore. I mean, we really need to act. Молитися більше не допомагає. Нам потрібно тільки діяти. I lived in Slovakia for a while, and I'm sure some of you can read Slovak or understand this. Я переконаний, ви зрозумієте частину. Я довгий час жив в Словакії. I mean, genetically modified danger, you know, and this is what we eat, danger. Це каже небезпека, генетично модифікована небезпека, і це те, що ми з вами їмо. I mean, this is one of the campaigns that I was actually very proud of, that when I came to Slovakia, Monsanto was in Slovakia, and I asked my friends, let's find Monsanto, and we organized a campaign, and after 9 months we kicked them out of Slovakia. Я дуже пишаюся тим, одного разу я був в Словакії, в той час там вже були і представники компанії Monsanto, і вони організували, не Monsanto, вони організували акцію, і через 9 місяців вони зробили так, що ця компанія пішла з країни. So now Slovakia is GMO free. So. Словакія зараз без ГМО. And I think, I don't know the situation of Ukraine, but I think it's very important to make Ukraine GMO free. Я не знаю ситуацію в Україні, але я переконаний, що нам потрібно зробити разом Україну також без ГМО. Ukraine is the biggest producer of GMO seeds in the world. I don't think that's the truth, because I talked, actually when I was on the way to a lecture when I was here last month, I drove with somebody who was a part of was working for a grain company. And he said that all the GMO in Ukraine that is all illegal. There's no legal production of GMO in Ukraine. No legal, right? Yeah. Був коментар, що Україна найбільший виробник ГМО-насіння, але Джоман каже, що минулого місяця він був на шляху до лекції і говорив з людиною, яка йому надала інформацію в Україні, немає нелегальних насінь. It's because of the law in Ukraine and because of seeds, because we don't have good law structure. У нас немає хорошої системи права, яка би це регулювала. But I actually read the law. The law says that GMOs are banned in Ukraine. Yes, so we produce it like outside the country. Huh? So we sell the seeds to outside the world. Easy, Yeah, we don't have it in Ukraine. Джоман каже, що читав закон і там заборонено використання ГМО-насіння, але кажуть знову ж таки з залу, що ми таки вирощуємо їх, але продаємо їх за кордон. У нас, наприклад, Монсанто в якомусь році, я точно знаю, дозволили їм провести досліди. Да? Вони завезли сюди ГМО картоплю, потім якось наші схаменулись і заборонили. Але цю картоплю залишили там на якійсь там складі, і потім люди потрошку собі розтаскали. Ось вам приклад того, чи використовується чи ні. Тобто вона десь є, а контролю за цим немає. І нема у нас лабораторій, які в Україні взагалі нема лабораторій, які б дослідили. Є
От і все. Условно у нас його немає. The lady says that some years ago Monsanto was here and they were testing GMO potatoes, but then it was eventually abandoned, not prohibited, so they went away, but the potatoes were left in the country, so people just took it away. And so it's now uncontrolled, and it's impossible to trace where it is. And there was a comment that there is no laboratory, but on the other side people are saying there are laboratories. So it needs to be researched. Yes. Has anybody heard of the term food democracy? Чи хтось чув термін демократія їжі? Food democracy is a term that's growing around the world. It's about the cultural rights of people to their food, and I will explain more. Ця концепція поширюється світом. Це про те, що нації мають рівне право на їжу. By the way, this is Vandana Shiva. She's probably one of the greatest ecologists in the world. Це жінка Вандана Шіва, одна із найбільш відомих успішних екологів світу. And the biggest enemy of Monsanto. І найбільший ворог Монсанто. So what is food democracy? I will give example. Everybody heard of quinoa? Демократія їжі. Всі How many чули, people? що таке кіно. How many people like to eat quinoa? Хто з вас любить кіно? Very bad. Quinoa is the natural food, the cultural food of the South American Indians that live in Peru and Bolivia, and they live at a certain altitude. South American Indians that live in Peru. Right? In Peru and Bolivia. Кіно – це національна їжа південноамериканців, які живуть в Перу, в Болівії. Now, because we are greedy for superfoods, Але ми дуже жадібні до суперфудів. we started to eat quinoa around the world. Ми почали їсти кіно по всьому світу. But most of the time with no awareness to our actions. Але ми насправді не усвідомлюємо наші дії. Because quinoa 15 years ago was about 3-4 cents a kilo. 15 років тому кілограм коштувало 3-4 cents a kilo. 3-4 центи за кілограм. And now quinoa is about $5 a kilo. А зараз $5 за The кілограм. local American Indians cannot eat quinoa anymore. Місцеві жителі, які вирощують, більше не мають можливості її їсти. A lot of them starve and get sick because they eat, they resort to white flour. Більшість з них зараз хворіють або голодають, тому що у них немає можливості купувати кіноа, натомість вони харчуються на муці, тобто на борошні. And so this is the basic idea of food democracy, that people have a right to their foods. And actually, if you understand the human body, if something comes from the other side of the world, it's not necessarily healthy for you, because the earth has a register. It registers what your body needs. І це загально про демократію їжі. І насправді це дуже розумно, тому що їжа, яка приходить до нас з іншої частини планети, вона, напевно, ж не так добре засвоюється нами, місцевими жителями. Наше тіло знає набагато краще, що нам потрібно. So if I'm in Ukraine, I eat gretchka and borscht. You know? Everybody understands. Because actually, beetroot is one of the biggest superfoods ever. It's just that we always feel very hypnotized by what comes from the other side of the world. Beetroot? Yeah. You said Свекла. Є, свекла. Це також Yeah. суперфуд, буряк це суперфуд. Yeah. Місцеві наші, Yeah. не по світу. Yeah, but we always hypnotized by what comes from the other side of the world. Але You нас know? завжди приваблює те, що приходить з іншої частини світу. So, just to show what's changed with food. Food once used to be a human right, a public good. All the other dimensions, cultural thing, because I mean, food and culture are the most connected things, you know. Їжа завжди з'єднувала людей. Вона була і базовим правом людини. Вона була загальним благом. Вона була можна було торгуватися, тобто використовувати її як мірило, і вона була відновленим ресурсом. І визначала культуру. And now food has become a commodity just. А зараз це просто це зручність. Ми створюємо, продукуємо в 3 рази більше їжі, ніж нам потрібно. І ми дозволяємо відбуватися цьому. We have no shortage of food in the world. Absolutely no shortage of food.
I mean, the European Union throws so much food away every year just to stabilize prices. They send ships to the ocean and throw butter and stuff like this. У нас немає недостачі їжі. Щороку всюди, по всьому світу викидається неймовірна кількість їжі. І тільки Європейський Союз постійно позбавляється їжі просто тим, що вони відправляють кораблі в море і просто скидають її в океан. So what we have really is human stupidity. І що у нас є насправді це дурість людей, людства. And we have this. І у нас є це. And a big percentage of the people I've seen when I walk through the streets in America look like this. Більшість людей, великий дуже відсоток людей в Америці виглядає саме так. So what we need is this. А нам потрібно це. Бавовна, так, вона зрощується на 2,5% земель сільськогосподарських, але споживає 25% всіх пестицидів. So we all the time, and what I'm trying to think is that we have to be aware of our action. Нам потрібно стати свідомими Because наших дій. knowledge is a lot of power. Knowledge is a lot of power. Знання – це є наша сила. And I'm not saying stop to eat this or that, or stop to wear this or that. Я не кажу вам, перестаньте їсти або носити це або інше. But what I'm saying is be aware of the consequence of your actions. Але я прошу вас бути свідомими, усвідомлювати наслідки наших дій. So cotton is probably the most destructive crop in the world. Бавовна, напевно, найбільш деструктивна рослина у всьому світі. The amount of chemicals, the amount of water it consumes is totally outrageous. You know? Кількість хімікатів та води, яка використовується для зрощення бавовни, просто неймовірно. And change happens through our personal actions. І зміни відбуваються змінами нашої поведінки з вами. Our personal actions as consumers. На сьогодні це консюмеризм, тобто споживацтво. So for example, personally, I try that a big percentage of my clothes is made of linen, that is much less destructive crop, for instance. Більшість мого одягу виготовлена з льону, і це набагато менш агресивна рослина. And whenever I go, I buy organic cotton things, and if you look, you'll find that they're not very expensive, but you just have to find them. І я намагаюся купувати органічну бавовну, і якщо ви побачите, це набагато дорожче. Unfortunately, we don't have organic cotton in Ukraine. У нас на сьогодні ще немає. You have in some of the big shops, you do have. Yeah. But I've there's seen no it. certification, it's just, I mean, okay. Okay. Ну, там в деяких молах бренди починають бути зеленими і продають органічну бавовну, але там немає сертифікації. This is another thing that's happened. Це інша річ. Then we almost finished with this section. This is called salination. Like, Salination. салінація, тобто, like, so much salt? Too much salt, yeah. But basically, Засолення. it particularly comes from using groundwater. Groundwater always contains a degree of salt in it, and then of course when it evaporates, the water goes, but the salt remains, and slowly it increases. Використовуючи ґрунтові води, я так зрозуміла, наприклад, для поливу, ми то поливаємо рослини, але ці сполуки, які є в воді, вони залишаються. Вода випарюється, а сіль залишається. A huge percentage of the fertile lines in the world have already been lost to this disease of And then the salination. fertilizers are also Yeah. heavy in salts. Yes. І фертилайзери, правильно? Добрива. Добрива. Вони також мають дуже великий відсоток солі, тобто ми ще й додаємо солі до цього. 20 тисяч літрів води потрібно, щоб виготовити одну футболку і пару джинсів. Порівняння бавовни і коноплі. Now, I'm not saying we should take all the cotton now and replace it with hemp, because we'll have another disastrous monoculture. Я не прошу Hemp is a much more superior plant, and it has many more uses, and it's much easier to grow, but we need to diversify. Я не кажу вам все, перестаємо використовувати бавовну і все вирощуємо коноплю. В коноплі є багато переваг порівняно з бавовною, але нам потрібен баланс. And we should not grow hemp in monoculture. І нам не потрібно вирощувати коноплю як монокультуру. That's how a nice, productive permaculture farm should look. Це як виглядає
продуктивна пермакультурна ферма. This is for you. Zero waste woman. Plastic. I've had a very interesting discussion with Yuri. It's like we're destroying the planet in many things, and one of the ways we're destroying the planet is plastic. But then we believe that we recycle. But there's hardly any recycling for plastic. Я говорив з Юрієм Жуковим, і ми з ним розмовляли про те, що ми як людство знищуємо планету також і пластиком, одноразовим пластиком в першу чергу. І у багатьох людей по всьому світу є враження, що переробка пластику – це є рішення, але немає такого поняття, як переробка пластику. Це завжди про погіршення якості. And this Ukrainian guy convinced me that instead of talking about recycling, talk against plastic only. І він переконав мене, що не треба говорити про переробку, треба говорити про пластик в першу чергу. Because we are addicted to waste. Ми залежні від сміття. For instance, this small thing that we think that we're changing the world, everywhere the plastic straws has been changed with paper straws. Так, на сьогодні популярним замінюємо всі пластикові трубочки паперовими. First of all, it's totally meaningless because plastic straws are like 0.0000001% of the plastic on this earth. В першу чергу це трохи безглуздо, тому що вони дуже маленький відсоток від пластикового забруднення всієї планети. And the paper straws, which are waxed or from bamboo and things like this, probably take more energy to consume. To produce, yeah. Але паперові трубочки все ж таки треба виготовити, треба використати ресурс. І часто це не тільки папір або бамбук, але і клей, і епоксидні смоли. So just stop using straws, you know. Попробуйте випити ротом. So this is why we have to change the way we think, you know what I mean? It's all the time we have to produce things and we think this waste product is not better than this waste product. It's all waste products, and it doesn't matter if it's made from paper, from plastic that's been produced by corn, from plastic that's been produced by petrol. It's all a waste product. Нам потрібно переосмислити взагалі цю систему. Це не буде зміна одного типу сміття на інше, з пластику, на папір або на бамбук. Це все-таки буде продовжувати бути сміттям. І нам потрібно це змінити в своїй голові в першу чергу. And it all took a lot of energy to produce. І було використано неймовірну кількість енергії, щоб виготовити ці предмети. This was in one gathering in India. India has 100 million tribal people, biggest tribal population in the world. Like tribal are like the locals, like Local tribal, they're not Hindus, they're not Muslim, they're local and all the pagan. В Індії найбільша популяція місцевих жителів, ну тобто які живуть в Ламанджа tribe. And they came to this forum. 1 мільйон. They came to this forum that we participated in to demand their rights to their foods. І вони прийшли на форум, в якому ми брали участь, щоб наголосити на своїх правах на їжу. Because their forest foods have been raided mainly by people like us who want superfoods. Їжа з їх лісів, вона була просто вкрадена і продовжує бути вкраденою такими людьми, як ми, які просто хочемо свої суперфуди. Це Seeds. насіння. Seeds are the source of life. I mean, these small seeds are going to grow huge trees. Насіння – це джерело життя, і з них буде вирощуватися неймовірна кількість їжі. And the seed diversity on the planet is disappearing. І зараз зникає різноманітність насіння. For example, India used to have 200,000 varieties of rice. В Індії було 200 тисяч різних 200,000, yes, рису. yeah. Vandana Shiva information, not my information. It's been reduced to 8, mostly 8 varieties that are grown. 8? 8. А зараз тільки 8. З 200 тисяч до 8. Vandana Shiva has managed up to now to save about 32,000 varieties of rice. Yeah. Pardon me, could you repeat that? This movement, Vandana Shiva, has managed to save seeds of 32,000 varieties. Жінка з слайду, яка ворог Монсанту, вона змогла врятувати 32 тисячі типів рису. Because when people grow things naturally, the seeds evolve and the plants evolve and they adopt to their region, to their bioregion. Тому що коли вирощувати рослини природнім шляхом, вони адаптуються до вимог і до умов навколишнього середовища.
And probably if you go in Ukraine and you go different villages, you will find babushkas. They've been growing the same tomatoes. It's been adopted to their village. It's the seed suits that village. It probably doesn't even suit the village 50 kilometers away. You know. І в Україні навіть в селах 50 кілометрів одне від одного будуть різні томати, які пристосовані до місцевих умов. І вони були там вже століттями. So finding local seeds or even recreating local seeds by starting to grow open pollinated seeds and then collecting them every year, you're actually enhancing the power of the plants again. І тобто зберігаючи і знаходячи ці місцеві насіння і засіювати їх знову відкритим способом, це і є задача, яку нам потрібно робити, для того, щоб їх всіх зберегти. That's the saving seeds. Okay, Dan, what's the time? So John should start talking, or we have a break? I'm the lucky one. I get to talk about all the good news. Yeah. Мені пощастило ділитися хорошими новинами. But I don't know, when you have the break? Or? Перерва, так? Да, можно сделать большой. Я думаю, минут на 10. 10 minutes. 10, максимум 15. Relax from all my... Да. Можно будет пройти, там есть кухня, можно попить водички, можно угоститься иван-чаем. Сейчас у нас есть Оля, которая тоже предложила